Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, class, before we start our lesson today, please recite Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, I will check your present please first. For those whose names that I mentioned, please raise your hand and say your name. Okay, the first, Muhammad Sambahri. Present. Della Novitasari. Present, Miss. Nabila Asmi. Present. Okay, complete. Alhamdulillah hari ini kita lengkap ya. Okay, so how are you today? I'm great. Great. How about you? Alhamdulillah, I'm fine too. Thank you for asking. So we are going to start new topic again. Are you ready, class? Ready. Yes. I'm ready. So, student, before we are going to the main activity, let's sing a song together to build up your spirit. The title of the song is If You're Happy and You Know It. Are you ready? Ready. Oke. Ready. Jadi kita nyanyi sama-sama ya, tapi pakai gerakan. Jadi biar kalian semangat. Kalian gerakannya terserah aja kayak gimana, yang penting gerak. Oke. So, ikuti Miss ya. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it, if you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. Stomp, stomp. If you're happy and you know it, stomp your feet. Stomp, stomp. If you're happy and you know it, and you really want to show it, if you're happy and you know it, stomp your feet. Stomp, stomp. If you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, and you really want to show it, if you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, do all three, clap, clap, stomp, stomp, hooray! If you're happy and you know it, do all three, clap, clap, stomp, stomp, hooray! If you're happy and you know it, and you really want to show it, if you're happy and you know it, do all three, clap, clap, stomp, stomp, hooray! Kayak gimana? Udah pada semangat kan belajarnya? Semangat. Okay, class. From the song that we have sang together before, could you guess the tense that used in the song? Nah, tadi kan kita sudah nyanyi. Kalian bisa tebak nggak tense apa yang ada di dalam lagu tersebut? Simple present tense. Correct. Then, could you mention the verbs in the song? Clap. Okay, others? Stomp. Okay, Sam? Clap. Clap sudah tadi Dila. Yang lain? Stong. What? I don't remember. Say hooray. Yes, shout. Okay, correct. Kalian hebat karena tadi udah kita nyanyi dan kalian bisa menebak tense apa yang kita gunakan. Oke, sekarang lanjut. Nah, oke. So you have told me the tense that used in the song and also the verbs in the song. So today we are going to discuss about simple present tense. Okay. I am going to explain to you the materials about simple present tense. Are you ready, class? Ready. Okay, please pay attention to this PowerPoint. Okay, let's continue. So we are going to talk about the definition of simple present tense, the function, the formula, and the example. Okay, next. Number 1 is definition. So, simple present tense is one of several forms present tense in English.
it is simple to form. Nah, karena namanya aja udah simple present tense ya, jadi udah pasti ini menurut Miss adalah salah satu tense yang sangat mudah untuk digunakan. Oke, next. Number 2 is function. Nah, functionnya, it is used to describe habits and changing situations, general truths, and fixed arrangement. Nah, gunanya fungsi dari penggunaan simple present tense ini biasanya menerangkan soal kebiasaan, situasi, kemudian juga kebenaran yang bersifat secara umum. Okay, next. Number 3 is formula. Just use the base form of the verb like I take, you take, we take, they take. And then for the third person singular, text an S at the end of the verb. For example, he takes, she takes, and then it takes. Okay, for the next, I will give you the example of this formula. Okay, next. Nah, so this is the formula. Ada 3 formula atau 3 rumus yang kita bisa gunakan untuk simple present tense. Yang pertama itu penggunaan kalimat positif. Jadi, ketika kita menggunakan sebuah kalimat positif, kita menggunakan subject, verb 1, object. Nah, ini penggunaannya misalkan verb yang digunakan itu verb yang base verbnya. Kemudian untuk penggunaan yang negatif, subject, do or not, and does not, plus verb 1 plus object. Kemudian untuk kalimat interrogatif atau kalimat bertanya, gunakan yang tadinya do and does-nya itu jadi di tengah, terus kita pindah ke depan kalimat. Jadi do atau does plus subject plus verb. And then jangan lupa tanda tanyanya ya, karena ini kalimat tanya. Oke, next. Nah, jelas ya ini ada contohnya yang afirmatif ini sama aja dengan kalimat positif, kemudian yang interrogatif, kemudian yang negatif. Nah, yang pertama akan Ibu jelaskan penggunaan rumus yang tadi di contoh yang pertama yang kalimat afirmatif. Misalnya Ibu pilih yang pertama saja, I think. Nah, jadi penggunaannya subjek itu I, subjek di sana yang digunakan adalah I. Kemudian basic verb yang digunakan adalah kata think. Kenapa tidak pakai S? Karena ini menggunakan subjek yang bukan merupakan singular. Jadi third singular, jadi tidak ditambah dengan S di akhiran kata kerja. Oke, yang kemudian yang contoh yang kedua itu kalimat interrogatif. Nah, interrogatif atau kalimat tanya biasanya didahului dengan kata do atau does, kemudian diikuti dengan basic verb. Misalkan yang dicontoh tadi, do I think, apakah saya berpikir? Jadi, kalimatnya itu yang do atau does-nya ditaruh di depan, subjeknya menggunakan I, sama seperti yang tadi, kata kerja yang digunakan itu kata kerja yang dasar, think, tidak ada tambahan S di belakangnya kata kerjanya itu sendiri. Nah, kemudian formula yang terakhir itu ada dalam bentuk negative sentence. Nah, jadi penggunaan negative sentence ini diikuti dengan subjek kurang lebih sama seperti kalimat yang afirmatif tadi, tapi jangan lupa untuk menambahkan kata not setelah kata do atau does. Diikuti dengan basic verb. Nah, kalian bisa analisis sendiri, ini contohnya. Sama sih yang kalau misalkan menggunakan kata he, she, atau it, itu basic verb-nya ditambahkan S atau S. Seperti itu. Oke. Next. Nah, after I explain the materials, do you have any question? Or are you still confused about how to use the formula? No, Miss. No. It is clear? It's so Yes, clear. very clear. Okay, good. So continue.
to our next activity. Nah, now, yang tadi Sam, previous slide. Oke, masih yang ini. Now, please create 5 sentences using simple present tense. I will give you some time to think, then I will choose you randomly. You have to tell your sentences. Nah, jadi kalian buat 5 kalimat menggunakan simple present tense. Bisa menggunakan kalimat positif, negatif, ataupun kalimat tanya, terserah kalian, bebas. Kemudian subjeknya juga bebas, yang penting menggunakan simple present tense. 5 kalimat ya. Ibu akan memberi kalian waktu untuk berpikir, kemudian kalian kasih tahu kalimat yang sudah kalian buat. Oke, let's start. Maybe I will give you 2 minutes. If you have done, please say that you have done the task. Don't forget to use the formula. Oke, sudah? Ada yang sudah? Sudah, Miss. Sudah. Nabila, sudah? Yes, Miss. Oke, kita mulai dari cewek dulu deh. Dela Novitasari. Ayo kasih tahu kita kalimat yang sudah Dela buat. Okay, Miss. 5 sentences, right? Right. Okay, the first, I go to school every day. Correct. I then? don't go to school every day. Right. Good. Then? Do I go to school every day? Next, I eat fried chicken. I Okay, don't eat chicken. Okay, give applause for Dela. Okay, correct Dela. For the next is Rabila Asmi. She plays with her friend. She Good. doesn't play with her friend. Does she play with her friend? We listen to a song. I go to bathroom. Okay, correct Rabila. Very good. Please give applause for Rabila Asmi. And for the last one, Sambahri, Muhammad Sambahri, time is yours. Okay. I watch television. Good. Do I watch television? I do not watch television. Okay. And the simple one, I think I breathe. And the last one is, do I breathe? Okay, correct. Good job. Please give applause for Sambahri. Oke, semuanya sudah bisa ya membuat kalimat sederhana menggunakan simple present tense. Nah, gimana? Mudah kan membuat kalimat menggunakan simple present tense? Karena ini biasanya berhubungan dengan kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Gimana? Mudah kan? Easy peasy. Okay, so let's move to the next slide. Okay, next task. In this activity, it is like a game. Jadi ini kayak a game. You have to guess the activities that I do based on my gestures. Of course, you have to guess it using simple present tense. I will ask you, what do I do? And then you have to guess and answer it using simple present tense. Nah, jadi ini kalian tebak aja, Miss lagi ngapain, tapi jawabnya itu pakai simple present tense. Do you understand, class?
Yes, Miss. Okay, so let's start. For the first, I will ask Rabila to guess my gestures. Rabila first. Okay, so what do I do? He wears mask. I can hear your voice. Please repeat She again. wears a mask. Okay, good job Rabila. Please give applause for Rabila. Okay, for the next is for Della Nopitasari. So, what do I do? You read a book. Please repeat again. You read a book. Okay, correct. Della Nopitasari, please give applause for Della. For the last one, for Muhammad Sambahri. What do I do? She writes in book. Okay, so correct. Please give applause for Sam. Okay, so since our time is almost over, let's conclude together our lesson today for making sure that you have understood about the today's material. Nah, jadi dari kegiatan yang membuat 5 kalimat tadi, terus tadi kita juga sempat menebak apa yang Miss lakukan, kalian sudah bisa memakai simple present tense-nya dengan tepat. Nah, jadi kita akan menyimpulkannya bersama-sama. Okay, for Rabila, so what you have learned about today's material? Apa sih yang udah kamu pelajari dari pelajaran hari ini? I have learned about simple present tense with using verb. Okay, correct. Give applause for Rabila. And then for Della, fungsinya kita menggunakan simple present tense itu apa sih? Please repeat again, Miss. I can hear you. Okay, so fungsinya dari menggunakan simple present tense itu biasanya untuk apa sih? Untuk mengekspresikan apa sih? Untuk mengekspresikan kegiatan kita yang sekarang maupun kegiatan sehari-hari. Okay, correct. Please give applause for Della Nopitasari. And then for Sam, ada berapa sih rumus yang bisa kita gunakan untuk menggunakan simple present tense? Ada 3. Yes, correct. There are 3 formula for using simple present tense. Okay, so well done, class. We have learned many things today. We will stop here and we will continue next week. So to end our lesson today, please recite Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, thank you for your attention. I hope you enjoy the class. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next week. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next